Srangshalo State Congress ni Tudulbung Bai, ED Office Gerau Klaika, Congress Botol ni Osama Rock, Manjaka Emile Shudibrai Bormon, State Congress ni Asufang Ashish Kumar Saha, Congress ni Emile Gopal Chandra Roy, Kesam State Congress ni Asufang Pijus Kanti Bisas no Khobet de Kubun Adong Rock. Hakotorni Montre Bokrok Narendra Modi political events na harna ni bagai idino samungo funanga Sonia Gandhi de Rahul Gandhi ni fajin tatal kok pirit dongmani no kebangai hakotorni lukurok sisana ni nangnai hinai akebe mungrobus kangtone Srangshalo State Congress ni bokhaktei ED Office Gerau Klaika Ashalo Ponchopati Amsani Simi Misil Klaye Thangmani Congress ni Ozamarok Amishil Truk Nutun Nogor ED Office Phasing Thangai Tongmani Aboni Yagulo ED Office Biskango Thang Shogika Hanke Police Borong no Kashuka Aboni Bage Arbuno Klaizaka Kashela Har Kutum Laimong Alahar Kutumungo Kokruman Tumna Rohi Biskango Kok Shanale Thangai Congress ni Emile Shudibrai Bormon Shaka Sonia Gandhi de Rahul Gandhi ni Mungai Klaizak Mani Gas Fakunai Arwa Mungsa Koksil Samuni Kokno Nuksa Gehnai Lukurok ni Nahar Muno Kubon Phasing Telangani Bagise Abohai Khekes Rizaka Hanai Mikey Hemon. Mikey Hemon. Dr. Shem Shem. Dr. Shem Shem. The message is very loud and clear. The Modi government and the BJP party, they want to divert the attention from the real problems and issues being faced by the citizen of the country. Now with elections around the corner, be it in Gujarat, be it in Bihar, West Bengal, Kerala, with these elections around the corner, they want to hush up their failures. And with the help of Godi media, they want to divert the attention from the real issues. What is the issue? What is this hangama and what is the charge? It is a fake case. All the allegations being made, as we have seen in the TV and the newspaper of the Godi media, all allegations are baseless. But they want to drag on. They want to make Modi ji and his party will be making this an issue in the elections. देखिए भ्रष्टाचार इतना गंभीर है, कांग्रेस का मेन दो नेता नेत्री इसमें जुड़े हुए. This is the narrative they want to create by dragging the attention of the common people from the main issue they're facing. This is nothing. Without any money being transferred, without an inch of property being transferred, with no money trail on record. What is this case for? What is this case for? This is just an utter nuisance to harass the sanctity of the two leaders who are neat and clean. कोई तो मुद्दा इनके पास नहीं है, तो छवि खराब करना, इनके ऊपर कीचड़ फेंकना, यही तो असल कारण है. तो कांग्रेस will fight it in the streets, in the court and everywhere. So what are the main issues you feel at this point of time? The main issues obviously are of the farmers, obviously are of the laborers, obviously of the unemployment, obviously shattered economy of the country, obviously of the hike or spurt in essential commodities. These are the main issues. They don't want to have any debate. They want to go back to the medieval period. What is the issue? Aurangzeb has become the issue. So people of India, उनको असली
उनके पास हीरा है, उनके पास असल हीरा है। दुख की ये बात है कि नशा, धर्म का नशा इन पे इतना चढ़ गया कि असली हीरा को वो समझ नहीं पा रहा है और कांच का टुकड़ा को वो हीरा मानने लगा है। कांच का टुकड़ा को वो लोग हीरा मानने लगा है, और जो हीरा कुछ देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, असल मुद्दा पे बात करना चाहते हैं, राहुल जी, देर हो रहा है इनको पहचानने में, लेकिन जरूर पहचानेगा। यू कैनॉट कीप और मेक फूल ऑफ ऑल द पीपल ऑल द टाइम। टाइम इज कमिंग व्हेन पीपल विल रिवोल्ट as it has happened in neighboring countries, be it in Sri Lanka or anyone else. This time is coming for them. Ashale Pandau Manjaka Emile Shudib Rai Burmon State Congress ni Asufang Ashish Kumar Saha, Congress ni Emile Gopal Chandra Roy, Kasam State Congress ni Asufang, Pijus Kanti Bishas no Khobei Tekubun Adong Rock. Raja Khoragul Lismi Pranab Nikoktum Chini Khorang. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়, মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি।